Hello everyone. Vanakkam and welcome to today's episode of TEF Tech Talk podcast, episode number 15. I am your host for this evening, Kapil Thureswamy, and today we are going to discuss the topic why process safety matters and what you should know. To explore this topic, we have our guest speaker today, Mr. Ambalavanan, who is certified functional safety expert and certified automation cyber security specialist. And he have 20 years of distinguished experience in the oil and gas and petrochemical industries, currently serving as a PSM consultant at Kuwait Oil Company, leading the development of SIS lifecycle standards, conducting training and facilitating high-level risk assessments. He has presented at major international conferences, including the recent one in Japan, where he spoke on the strategy for implementing artificial intelligence in process safety studies. He also actively involved in driving digitalization initiatives and advancing process safety and automation cybersecurity strategies. And here I am welcome Mr. Ambalavanan for this today broadcast. Thanks to TEF for the great opportunity. My first question, what is process safety and how is it different from occupational safety? Good, Kabir. We will start with the basics. Okay. Occupational safety is taking care of the individual safety. For example, if somebody working at height, occupational safety having the standards and procedures to take care of the person fall from height. Another example, confined space entry. If somebody entering into the confined space, occupational safety is thinking how we can safeguard the person who are all entering into the confined area. Okay, this is occupational safety. On the other hand, process safety is focused on loss of containment. It take care of the processing equipments, machines, pipelines. Its design and operating envelope. Even if you have 100 bar pressure, 1000 degrees Celsius, as long as it is within the piping, separators, reactors, there is no issue. So the process safety is focused on those kind of hazards. Okay. Simplest சொல்லணும்னா occupational safety is taking care of the individuals and prevent the personal accidents, and process safety is focusing on explosion, fires, toxic gas dispersion, such a rare but catastrophic events. Okay, good. Okay, sir. Nice. Which is important, either process safety or occupational safety? Both are important, Kapil, because one cannot prevent the other. So, for example, good occupational safety practices cannot prevent process safety incidents. So, in any organization, if they want to achieve safety excellence, they have to take care of both. Okay, thank you for explaining the importance of process safety. Can you briefly explain the available tools and techniques to ensure process safety? There are many studies, techniques available in the process safety. Just for audience, நம்ம வந்து ஒரு 3 category பார்ப்போம். The first category வந்து workshop exercise. HAZOP is one good example. நீங்க எல்லாம் கூட அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய நம்மளோட இன்ஜினியர்ஸ் வந்து HAZOPல வந்து ஈகரா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. HAZOPன்றது என்னன்னா இட்ஸ் ஒரு டீம் எக்ஸசைஸ். We gather process, instrument, mechanical, operations, design people, the relevant people, and we take the P&ID. We will brainstorm what could be the hazards and how can we prevent it. How can during operation what can happen and how can we regulate it, and all those things we will discuss, okay, during that session through a systematic brainstorming. இது வந்து HAZOP is famous study. இது இல்லாம HAZID ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. அந்த ஸ்டடி எப்படின்னா வந்து இட்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த பிளான்ட் லேஅவுட். வாட் ஆர் த ஹசார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளான்ட் லேஅவுட், அது வந்து HAZID. சில ஸ்டடிஸ் இருக்கு, சேஃப்டி கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து FMEAன்னு ஒரு ஸ்டடி இருக்கு, ஃபெயிலியர் மோட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்டடிஸ் கிடையாது. பட் தோஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டடிஸ் ஆல்சோ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த டிசைன் ஆஃப் த அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த பிளான்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து டெஸ்க்டாப் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவோம். அது எப்படின்னா we assign the individual consultant. They will collect all the inputs from us and they will go to their office, do the study, and they will come back with the results and review. Okay, those are all the studies are QRA, quantitative risk assessment, fire explosion risk assessment. So இந்த ஸ்டடிலாம் வந்து டெஸ்க்டாப் ஸ்டடீஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில கொண்டு வரலாம். தேர்ட் கேட்டகரி இருக்கு, அது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து எக்ஸிகியூஷன் செக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸர். தெர் ஆர் மெனி ஃபேஸஸ். ஈச் ஃபேஸ்ல நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் பண்ணுவோம். ஃபேஸர் அப்படின்னா வந்து ப்ராஜெக்ட் HSE ரிவ்யூ.
ஓகே, அது டிசைன் ஸ்டேஜில் பண்ணுவோம், திருப்பி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பண்ணுவோம், அப்புறம் கமிஷனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸரோட ஸ்டேஜஸ் வந்து அங்கே நம்ம வந்து என்ஷூர் பண்ணுவோம், நம்ம பண்ண ஸ்டடீஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அனதர் இது வந்து PSSR, ப்ரீ ஸ்டார்ட் அப் சேஃப்டி ரிவ்யூ. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபைனல் செக் பிஃபோர் இன்ட்ரடியூசிங் தி ஹைட்ரோகார்பன். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து PSM ஆடிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து பீரியாடிக்கலாக ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜில் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ தேர் ஆர் மெனி டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஃப்ளேவருக்காக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். It is amazing to know that so many tools and techniques are available to analyze the process safety. சில key terms சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி as a layman ஒரு ஈஸியா இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. hazard and consequence இத பத்திலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. hazardனா என்ன? anything have the potential to harm the people, environment, assets, that is called hazard. Okay, high speed driving, high speed rash driving is a hazard. இப்போ consequencesனா என்ன? The negative impact from the hazard is called consequences. Okay, because of that high speed and rash driving, if there is a impact to the vehicle or any injury, that is called consequences. Okay sir, very nice. As an environmentalist, I know what is risk and risk assessment. For the audience, can you explain what is risk and risk assessment? ஒரு அருமையான குறள் ஒன்று இருக்கு கபில். வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியும் தூக்கி செயல் அப்படின்னு சொல்லி. One-line translation: judge the strength and weakness before act. So this is the risk assessment. Okay, இப்போ industry terms வரும். Safety அப்படின்றது என்னது? Free from unacceptable risk. அதான் வந்து சேஃப்டி. ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி சேஃபா இல்லையா அப்படின்றத வந்து அசஸ் பண்றது தான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். ஓகே, தி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஹேவிங் டூ பார்ட்ஸ். ஒன் இஸ் கான்சிக்வன்சஸ், த அதர் இஸ் தி லைக்லிஹுட். கான்சிக்வன்சஸ்னா என்ன? 1 million kg லாஸ், சிங்கிள் ஃபெட்டாலிட்டி ஆர் சம் என்வரன்மெண்டல் பொல்யூஷன், இதுதான் வந்து கான்சிக்வன்சஸ். ஓகே, லைக்லிஹுட் அப்படின்றது என்னன்னா ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் இட் கேன் ஹேப்பன். இட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 10 years, ஒன்ஸ் இன் 100 years, எப்படி வந்து எப்பப்பெல்லாம் இது வந்து ஹேப்பன் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து லைக்லிஹுட். ஸோ நீங்க ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சிக்வன்சஸ் இன்டு லைக்லிஹுட். ஓகே, ஸோ இது வந்து பேசிக்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம். We have to travel from location A to location B. Okay, it's 100 kilometer. In between there is a sea. அதுல திமிங்கலம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து ஹசார்ட் இருக்கு அப்படின்னா which mode of travel you will choose? Either by boat or flight? A flight. Obviously, because the flight journey is the safest journey. Okay, that is in our mind. Okay, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ப்போம். 2024ல there are 7 accidents and 244 fatalities. Okay, 7 accidents, 244 fatalities in the 2024. But still, how we consider the flight is the safest option? Because of its likelihood. Okay, in the 244 fatalities and 7 incidents, எதுல இருந்து அப்படின்னா it's something around 40 million flights. 40 million flightsனா 400 lakhs flights. ஒரு ஃபிளைட்ன்றது ஒரு டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங். ஸோ 400 lakhs டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங்ல ஒன்லி 7 incidents. Okay, so that is why the likelihoods are very very less. So we consider the flight journey is the safest journey. Okay, so in the risk, either our consequences should be very low or our likelihood should be very low. So if any one of the parameter is very low, we consider this is a low risk. If any of the parameter or both the parameter is high, then we consider this as a high risk. Okay, now we will come back to the processing plant. Processing plant la risk assessment ku enna பண்ணுவோம்? First we will understand the consequences. Say for example, high pressure in the separator. What is the worst consequences can happen? Whether the separator can rupture or it can only leak. So what is the impact to the assets and people? Okay, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது கான்சிக்வன்சஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் த லைக்லிஹுட். ஸோ த லைக்லிஹுட்ன்றது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம்னா, இண்டஸ்ட்ரி வி ஹாவ் சோ மச் சேஃப்கார்ட்ஸ், பட் ஈச் சேஃப்கார்ட்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபெயிலியர் ரேட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் லூப்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 10 years ஃபெயில் ஆகும். பிஎஸ்பி ஒன்ஸ் இன் 100 times there may be a failure. ஸோ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் ஃபெயிலியர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைக்லிஹுட். ஓகே, ஸோ ரிஸ்க் அசஸ் பண்றது ரொம்ப சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா டு ஹாவ் அ பெட்டர் ஐடியா அபவுட் வாட் இஸ் த ஒஸ்ட் கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட்
what is the likelihood, that means how often it can happen. So இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். Excellent and well explained with Tirukural and example with flight job. And my next question, we often hear about barriers in process safety. Could you please explain us what are barriers in process safety and how do they function like layers of production in engineering system? பேரியர் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எது உங்களை சேஃப்கார்ட் பண்ணுதோ அதான் பேரியர். அகைன் திருக்குறள்ல ஒரு உவமை இருக்கும், குன்றின் மேல் ஏறி யானை போர் கன்றாட்டல் அப்படின்னு. அதாவது குன்றின் நீங்க ஒரு யானை ஃபைட் பண்றதை பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க குன்றின் மேல நின்று பார்க்கணும். ஸோ தட் யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி இம்பாக்ட். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் வி வாண்ட் டீசல் அண்ட் பெட்ரோல். வி ஹவ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் க்ரூட் ஆயில் அண்ட் வி ஹவ் டு ப்ராசஸ் இட். ஸோ தெர் இஸ் அ எக்ஸ்ப்ளோஷன், ஃபயர் ஹசார்ட் இஃப் இட் இஸ் அன்கண்ட்ரோல்ட் ஹசார்ட்ஸ். எதெல்லாம் நம்மளை இந்த ஹசார்ட்ஸ்ல இருந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் தான் வந்து பேரியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you want to operate a 100 bar pressure pump, say at the closed discharge condition, the pump can deliver 100 bar, then it means what? We have to take care of that 100 bar pressure. What are all the safeguards are available? First, we will think about ISD. ISD is inherently safer design. The entire piping, pipeline, all the components in that piping, if we design with the 100 bar withstanding capability, then that is inherently safer design concept. But always we cannot follow inherently safer design concept due to various reasons. Say for example, in between there is a huge tank, then we have to have further control. So அதுக்காக தான் எப்படி இருக்கும்னா pressure control and pressure high trip, இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டட் பேரியர்ஸ் வந்து அங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஹசார்ட். இது இல்லாம வந்து கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வந்து PSVs we have to install. So this PSV is a mechanical barrier. So like that we have so many mechanical, instrument, electrical and management barriers to take care of the plant from the catastrophic incidents. So இன்னும் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு I will take a pressure cooker. In the pressure cooker there is a whistle and that whistle is taking care of the pressure control within that pot. And there is the another metal alloy that will protect the pot when the whistle is not functioning. Okay, so even in the pressure cooker we have two barriers. உங்களோட next part of the question வந்து layer of protection analysis. So layer of protection analysis ன்றது என்னது? See, every day we have hazard in the plant. See, every day we are processing the hydrocarbon, but every day there is no incident happening at the site. Why? Because we have barriers, right? But we cannot believe on one barrier. Say for example, if you have only the pressure control through DCS, the failure probability as per the industry average is once in 10 years. If you have PSV, 100 times if you call PSV, it can fail in one time. So in the plant we cannot believe on one barrier to take care of the entire hazards. That's why in the plant we have multiple barriers. How many barriers we should have and how many barriers is required, how many barriers is available. So these will be studied by the layer of protection analysis study. Okay sir, it's great and I think our audience can understand very easily. Your explanation is very awesome with Tirukural and continuation of my previous question. For any hazard situation, how many layers are required to act or how many layers are considered to be safe? It depends. Say for example, if you are dealing H2S, then H2S is a highly poisonous gas. Okay, so you may need 4 to 5 layers of protection to take care of that hazard to meet your tolerability criteria. At the same time, if you are dealing with water with some high pressure, which can have some kind of slight injury and all, maybe one barrier or two barrier is sufficient. So always the number of barriers is depends on the hazard intensity. Okay sir, very good. And people talk about functional safety. Could you throw some lights on it? It's my favorite subject, Kapil. Functional safety ன்றது ஒரு நியூ வேர்டா தெரியும், பட் எல்லாருக்குமே சில் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தெரியும். So the sill instrumentation, the safety life cycle of the sill instrumentation taken care by functional safety standards. Okay, the functional safety layer is one of the
effective layer in the plant to take care of the plant safety. In the pastல நீங்க வந்து நிறைய incidents happened. Okay, அதில் நான் 2 எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். ஒன்று வந்து டெக்சாஸ் catastrophe incident, almost 15 fatalities. Bunchfield, அந்த இன்சிடென்ட் வந்து இட்ஸ் அ லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் II. ஓகே, இந்த 2 இன்சிடென்ட்டுமே இஃப் ஒன்லி ஒன் சேஃப்டி instrumented function, that LAHH function, if it is work properly, these could have been avoided. So there are separate standards and procedures to take care of those barriers. Bunchfield incident நடந்தப்ப அதுல வந்து one of the recommendation, proper sill assessment have to be performed. So we need to do the proper sill assessment, and the sill instrumentation is taken care by 3 pillars. Like the first pillar is random failure, second is systematic failure, and third is architectural constraints. So the random failure is like how you are maintaining the instrument and your proof test and your partial stroke test. All this testing will take care of the random failures. Okay, systematic failure என்றது வந்து you have to take care of the people, the competent people, system and procedures in place and documentation. So இது மூலமா அந்த systematic failure நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். Third வந்து architectural constraint வந்து redundancy. So wherever is required, you have to give the redundant instruments to take care of the required sill. So simply சொல்லனா the sill instrumentation supported by these 3 pillars, and we have to maintain these 3 to have a effective safety layer in the plant. Well, and I can understand this is your favorite subject because we are very deep and very serious on the topic. And my next question, we have so much procedure and system in place, still how accidents are happening? Question, Kapil. We have enough system and procedures in place, but still we are having accidents. Okay, if you take the past history, if you read the complete report, you can identify, oh, this could have been avoided. Okay, so every incident can be avoided, but it's happening. Why? Again I am calling Thiruvallur, செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும், செய்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும். இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, நீங்க எதை செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்யாம இருந்தாலும், எதை செய்யக்கூடாதோ அதை நீங்க செஞ்சாலும் அது தீமையை தான் தரும் அப்படின்றது தான். இப்போ இண்டஸ்ட்ரி டைமுக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டடிஸ் எடுத்துக்கலாம். We have so much of studies. Okay, people used to do mostly hazard, and then they thought they covered everything. But this is not the case. Say for example, if you want to place the control room within the operating facility, you have to do the building risk assessment. If you want to mention the fire rating of the wall, you have to do the FERA study. So there are so many studies, we need to correctly use it to define our requirements. Okay, இது வந்து மிஸ் ஆகிடும் பிளான்ட்ல. செகண்ட், creeping changes. creeping changesனா என்னன்னா, இப்போ small modifications நம்ம பிளான்ட்ல பண்ணும்போது that may not be the bigger issue, but collectively if you see, it's a biggest hazard. ஸோ இந்த க்ரீப்பிங் சேஞ்சஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சார்ட் அவுட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் வந்து ரீவேலிடேஷன்லாம் ப்ராசஸில் இருக்குது. எவ்ரி 5 years ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீவேலிடேட் பண்ணணும்ட்டு ஓஷனில் ரெக்யர்மெண்ட்லாம் இருக்குது. பட் ஹவு ஃபார் வி ஆர் ஃபாலோயிங், தட் இஸ் த கொஸ்டின் நம்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்காம்பிடென்ட் பீப்புள். Incompetent people are a major contributor for the many of the incidents. Another major cause வந்து attitude. நான் பார்க்கல, I am just working this plant for 15 years, I haven't seen it. Like that, இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில் அவங்க வந்து நிறைய அன்சேஃப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. But today if you do some mistake, tomorrow there will not be any incident. Why? Because we have multiple layers. But if you are keep on continuing the unsafe activity, there will be a catastrophic incident one day. Okay, so the attitude of the people also, it's a major contributor for many of the incident. Another bigger cause on the culture. Actually, the process safety culture should come from top. CEO, protection head, they should have that concept in their mind. அப்போதான் அது வந்து down the level வரைக்கும் அது வந்து propagate ஆகும். For example, if there is a small leak, we have to stop it because the hydrocarbon, right? We have to stop and do the maintenance and come back to the protection. But there are many incidents in the past, simply sake of protection, they are running the plant even with some leaks and they burn the complete plant. Okay, so the culture is also very important. There is a famous quote, if you think safety is costly, then try an accident.
இப்போ இந்த 4 ஃபேக்டர்ல நீங்க வந்து எது வந்து மேஜர்னு சொல்லுவீங்கன்னா நான் வந்து கல்ச்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டாலே இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி செட்டரேட் தி அதர் ஏரியாஸ். ஓகே, 1985ல ட்ராவர்ட் கிளிஸ் அப்படின்றவர் வந்து வாட் வெண்ட் ராங் அப்படின்ற ஒரு புக் வந்து எழுதினாரு ப்ராசஸ் சேஃப்டி இன்சிடென்ட்ஸை பத்தி. 2003ல அந்த 85ஓட கண்டினியூஷன் புக் ஒன்று எழுதினாரு, ஸ்டில் வெண்ட் ராங் அப்படின்ட்டு. அவர் இப்ப இருந்தா கூட அவர் என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா எட் இட்ஸ் கோயிங் ராங் அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாரு. ஏன்னா ப்ராசஸ் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியில த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் வெரி ரிப்பீட்லி. பட் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஒரு 60 இயர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ப்போம். 1960ஸ்ல 10 ஆக்சிடென்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஃபிளைட்ஸ். 1 மில்லியன்றது 10 lakhs, ஒரு ஃபிளைட்ன்றது ஒரு டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங். ஓகே, ஸோ 1960ஸ்ல 10 இன்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் 10 lakh ஃபிளைட்ஸ். ஓகே, இதே இது 1980ஸ்ல 1 ஆக்சிடென்ட் ஹேப்பனிங் இன் 1 மில்லியன் ஃபிளைட்ஸ். இதே வந்து 2010 2020 இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா 0.1 தான். எப்படி வந்து அங்க வந்து இப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வர்றாங்க. ப்ராசஸ் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகல, பட் அங்க வந்து லாஸ்ட் 60 இயர்ஸ்ல டிராஸ்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா கல்ச்சர், சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற கல்ச்சர். ஏவியேஷன்ல எங்க ஒரு மிஸ்டேக் நடந்தாலும் தே வில் சர்க்குலேட் தட் லெசன் லேர்ன்ட் அண்ட் பைலட்ஸ் வில் கெட் சிமுலேட்டர் ட்ரைனிங், சேஃப்டி பிரீஃபிங். ஸோ அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணிடுவாங்க. ஸோ த ரிப்பீட்டட் ஃபெயிலியர் இஸ் வெரி ரேர். But in the process industry, same failure pattern happened again and again. Say for example, 2005 Bunchfield incident, the same failure mechanism, 2007, 2009 KOC. Okay, there are so many examples. Okay, so if you want to avoid PSM incidents, you have to take care of both technical and behavioral aspects. கண்ணதாசன் ஒரு ஃபேமஸ் லைன் சொல்லியிருப்பாரு, அறிவால் உணர்ந்து விடு இல்லையேல் அனுபவம் காட்டிவிடும் அப்படின்ட்டு. We have to learn the lessons from past and we have to take care of our plant and environment and people. Yes, sir. Very nice and very well explained in detail. As you said from Tirukkural, செய்யக்கூடாததை செஞ்சோம்னா அது தீமை தரும். So I think this is my first time I am learning, I am listening this Tirukkural. It's very awesome. And one more to explain, the accident. Actually, accident is accident, but we don't want that accident. But still we need to care about our safety, because as we explained in aviation industry and safety oriented, reduce the fatality and everything we can understand easily. But still we need a safety culture we have to maintain. You have explained in Tirukkural, now you included in Kannadasan also. It's really awesome and thank you. And my next question, how PSM concept is relevant to other discipline, and why should engineers in all discipline like civil, mechanical, electrical, software, etc. care about process safety? Everyone in the industry is important for the safe operation of the plant. Okay, we have to take earlier incident to understand that concept. For example, KOC, the hydrocarbon leak not contained within the bun wall and it reached to the nearby pond and get ignition. Okay, so who is in charge for that bun wall? It's a civil department. We take pi for alpha. Pi for alpha, we have 165 fatalities. If you read the report, you will understand all department, process, mechanical, civil, electrical, everyone was contributed to that incident. Okay. First we take mechanical. What they have done? They remove the pump, they remove the PSBs, but when they remove the PSB, the blind flange not bolted proper. Okay, so அது வழியா ஹைட்ரோகார்பன் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு. அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆஃப்ஷோரில் வந்து ஒரு வால் இருக்கும். அந்த வால் வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷனை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த வால் வந்து டிசைன் ஆகல. ஸோ அந்த டிசைன் யார் பண்ணுவாங்க? இட்ஸ் சிவில். ஓகே, single drop of water pour into the fire. Who is in charge for that starting of the pump? It's an electrical department. But what they have done, அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பீப்புள், அதை டைவர்னு சொல்லுவாங்க, உள்ள போய் அண்டர் கிரவுண்ட்ல, அதாவது அண்டர் சீல வந்து அந்த பம்ப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பம்ப்ஸை வந்து அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக பீப்புள் அனுப்பும்போது அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து சுவிச் ஆஃப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆல்வேஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணணும், போகும்போது சுவிச் ஆஃப் பண்ணணும், திருப்பி வரும்போது அதை வந்து ஆன் பண்ணிடணும். பட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தே கெப்ட் இட் ஆஃப் ஆல்வேஸ். ஓகே,
So there was, when the incident started happening, people couldn't start from the remote because it was all in local. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து the communication failures. They cannot able to communicate properly to all the occupants in that area because it's an offshore platform. Okay, 165 people are there in the area, but they couldn't communicate properly because of that communication failure. So இந்த இன்சிடென்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there are so many departments involved. So the process safety is not about only the PSM team or only with the process engineers. Everyone in the plant is important and they have to take care of their activity to have incident-free plant operation. Yes, of course. Safety is important, and one more thing, our people carelessness or maybe we can say negligence. Because whenever the actions are happening, people always tell paakala, gavanikala, it didn't come to my mind. So these are the answers we are getting from people after accident. So now here I am coming to my next question. Safety is everyone's responsibility. As an experienced process safety professional, what is one key message every engineer regardless of field must understand and practice for safety? So one message, one key principle what I have to tell is barrier thinking. What is the worst consequences can happen and how many safeguards we have. So this is called barrier thinking. நம்ம பேரியர் பற்றி முன்னாடி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பேரியர் திங்கிங் மட்டும் இருந்தாலே we can avoid many incidents. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் சொல்கிறேன். 2011 நார்வேஜியன் ரீஜனுக்கு யூகேல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போலார் பியர் எக்ஸ்கர்ஷன் போனாங்க. நீங்கள் கூகுளில் பார்த்து தெரியும். எவ்ரி இயர் பீப்புள் ஆர் கோயிங். ஓகே, ஸோ 2011 when they are going, they identified before going to that activity, they have the regular procedure to understand the risk. What is the risk and how can we avoid and all. So they studied that and they understand that there can be a possible attack from the polar bear. ஓகே, அந்த பனிக்கரடியோட அட்டாக் இருக்குன்னு பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்காக என்னென்ன சேஃப்கார்டு அவங்க பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அந்த நைட்டில் அவங்க இருக்கிற அந்த ஏரியாவை சுற்றி அவங்க வந்து ஒரு ஃபென்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபென்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பியர் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவை வந்து இனிஷியேட் பண்ணும். ஸோ வந்து அது வந்து அதை த்ரெட்டன் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னாச்சு, எவ்ரி ஒன் ஹாவ் பென் ஃபிளேர். ஸோ ஏன்னா அது வந்து அந்த ஃபயருக்கு பயப்படுன்றதுனால எவ்ரி ஒன் ஹாவ் பென் ஃபிளேர். ஒஸ்ட் கேஸில் வந்து அந்த ஹெட்டுக்கு வந்து ரைஃபிள் இருந்தது. ஓகே, அவர் வந்து அந்த பனிக்கரடியை கில் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 3 சேஃப்கார்டோட அவங்க வந்து எக்ஸ்கர்ஷன் போனாங்க. ஸ்டில் there was one fatality in 2011. One student died and many injured. How it was happened? Even though அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஃபென்ஸ் இருந்தாலும், அவங்கள்ட்ட பென் ஃபிளேர் வச்சிருந்தாலும், ரைஃபிள் இருந்தாலும், இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது அப்படின்னா ஒன் சிங்கிள் சென்சிங். அதாவது அந்த பியர் வராத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக போட்டிருந்த ஃபென்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால அதர்ஸ் 3 சேஃப்கார்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா யாருக்குமே வந்து இண்டிகேஷனே இல்லை. ஸோ நம்ம பேரியர் திங்கிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா, வாட் இஸ் த ஒஸ்ட் கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த சேஃப்கார்ட்ஸ் வி ஹேவ் அண்ட் வாட் ஆர் த காமன் காஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வி ஹேவ், ஸோ விச் கேன் காம்ப்ரமைஸ் தி சேஃப்கார்ட்ஸ். ஸோ இந்த திங்கிங் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கணும். நம்ம வந்து இட்ஸ் டியூரிங் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ், ஆஃப்டர் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ், அவர் பர்சனல் லைஃப், எவ்ரிவேர். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ வாட் இஸ் த ஒன் பிரின்சிபல் we can tell from process safety background is a barrier thinking. Good message for barrier thinking. So now we can understand what is the importance of barrier thinking. And let me start to practice and from our site also. Do you expect any role of AI in process safety management? Yes, Kapil. As like all field, AI will contribute to PSM also. AI oda one of the good feature enna appadina pattern understanding. Okay, இது வந்து நிறைய இடங்களில் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது. ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அக்வாஸ்டிக் கேஸ் லீக் டிடெக்டர். ஓகே, பட் த கேலிப்ரேஷன் ஆஃப் தோஸ் டிடெக்டர் அண்ட் ஆல் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் earlier. Now they include AI technology. So even if you place the acoustic the gas leak detector at site, it will understand what is the normal operating plant sound. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து லீக் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த அல்ட்ராசானிக் ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் வந்து ஹை ப்ரெஷர் பைப்லைன் வெளில வரும். ஸோ அதை வந்து அது செப்பரேட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும்.
ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட். என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபயர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து லீக் ஆகணும். ஸோ நீங்கள் லீக் ஆகும்போதே வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அவாய்ட் த ஃபயர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான சில அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து அந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அனதர் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லணும்னா அலாரம் ரேஷனலைசேஷன் எக்ஸசைஸ். இப்போ பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அலாரம் வந்து கிரியேட் ஆகும். இதெல்லாம் பேட் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தெர் இஸ் அ ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அலாரம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசர் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் த்ரூ ஏஐ வந்து அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா இட் வில் டேக் ஆல் த தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அலாரம் அண்ட் இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேட்டர்ன் எப்படி வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து இட் கிவ் சம் ஆஃப் டிலே ஆன் டிலே டைமர் சஜஷன். ஆக்சுவலாக இந்த ஏபிஓ வந்து இட் ஸ்டார்ட் வித் only this recommendation. There's a long way to go because we need there are so much outcome from that module, but it's a good starting point. So idu vandu already in practice. There are so much research going on, like how can we do the HAZOP, how can we do the dynamics QRA. நிறைய ஏரியாவில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. There is a long way to go. ஏன்னா வந்து இந்த இதில் என்ன பிரச்சனை வந்து again ஏஐல இருக்க சேம் ப்ராப்ளம், டேட்டா and training. Okay, there are long way to go, but it's a promising technology and we hope for the best. Well said, sir. And anyway, future is full of AI. And now we came to our end of the session. And before wrap up, my final question is, what is your expert advice for those engineers interested in career in process safety? What are the key skills they should develop? And what certificates or training program are available to help them build credibility in this field? There are two kind of people. The first category, somebody wanted to understand the PSM concept for their competitive advantage. Strong PSM culture இருக்கிற management வந்து they will seek the people who is having already process safety concept in their mind. So during your day-to-day activity like design, maintenance and your interviews, it will be helpful. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு என்னோட டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து ப்ராசஸ் சேஃப்டி ஸ்டடீஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஸோ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ். செகண்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே கோட் பண்ண இந்த புக்கு வாட் வென்ட் ராங் அப்படின்ற புக்கு. இட் வில் கிவ் யூ வாட் ஹேப்பன், ஒய் இட் வாஸ் ஹேப்பன்ட், ஹவு வி குட் ஹவ் அவாய்டட், இந்த மாதிரி லெசன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த லெசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட அதர் டிசைன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து சிசிபிஎஸ்ல ஒரு புக் இருக்கு, ரிஸ்க் பேஸ்டு ப்ராசஸ் சேஃப்டி அப்படின்ற புக். ஸோ அந்த சிசிபிஎஸ் புக்ஸ் வந்து 20 எலிமெண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோட 20 எலிமெண்ட்ஸை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். செகண்ட் கேட்டகரி கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட கரியரை வந்து மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து இல்லை டிசைன்ல இருந்து ப்ராசஸ் சேஃப்டி வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூ சம் கோர்சஸ். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹசாப் லீடர் கோர்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ப்ராசஸ் இன்ஜினியர் வந்து அதை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இன்னொரு கோர்ஸ் இருக்குது சிசிபிஎஸ்ன்றது, சிசிபிஎஸோட ப்ராசஸ் சேஃப்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம். அது சிசிபிஎஸ் வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து QRA, குவான்டிடேட்டிவ் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி கோர்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம படிச்சுக்கலாம். தென் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஜினியராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து FNG மேப்பிங் ஸ்டடி எப்படி பண்ணுறதுன்றது ISA கோர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் சேஃப்டி ப்ரொஃபஷனல் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் சேஃப்டி எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸைடனில் இருக்குது. ஸோ இந்த கோர்சஸ்லாம் வந்து உங்களோட கெரியர் அந்த சிவியை வந்து பெட்டராக வந்து எடுத்துக்காட்டும். ப்ராசஸ் சேஃப்டி இட்ஸ் அ ப்ராமிசிங் ஃபீல்ட். தெர் ஆர் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர்ல்டு வைட். இட்ஸ் ஒர்த் ட்ரைங். Wish you good luck. Thank you so much. It's a really great podcast, and I'm great pleasure to be part of this podcast 15. And thanks Tef for this opportunity. And now it's time to honor our today guest. For this, I would like to call Mr. Kalayarasan to present the moment to our today's speaker. Thank you. Thanks for your speech. Thank you. Thank you, Kapil. Thank you for the good questions. Thanks to the TEF for the wonderful opportunity. Thanks a lot. Now we came to the end of session, and special thanks to our TEF technical team and our listeners. Until next time, the TEF podcast team is signing off. Thank you and take care.